Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Taswin. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are discussing NIOS English third chapter An ASTROLGE'S Day. We have already discussed 1 and 2. So we are going to discuss the third chapter An ASTROLGE'S Day. Unit 3 An ASTROLGE'S Day. Section 1. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. So, എന്താ ചെയ്ത ഒരു മിഡ് ഡേ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു ബാഗിൽ തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മീൻസ് നമ്മൾ പണിക്കുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ തുറന്നു അതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൗരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ സീ ക്രിയേഷൻ വിത്ത് എ ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഷെല്ലുള്ളതാണ് യൂസ് ആസ് മണി ഇൻ ദ പാസ്റ്റിൽ മണിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് തുറന്നു എ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് വിത്ത് ഒബ്സ്ക്യൂർ മിസ്റ്റിക് ചാർട്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത കുറച്ച് ചാർട്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് പൽമൈറ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് tall fan-leaved palm tree whose leaves can be used for writing ചെയ്യാനുള്ള leaves തുറന്നു. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted. അപ്പോൾ മീൻസ് റെസ്പ്ലെൻഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വെർമിലിയൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻറ്റ് റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് പൗഡറി ഫോം ആയിരുന്നു ബൈ ഇന്ത്യൻ വേസ് ഒരു സിന്ദൂർ പോലെ. ആൻഡ് ഹിസ് ഐ സ്പാർക്കിൾ വിത്ത് ഷാർപ്പ് അബ്നോർമൽ ഗ്ലീം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഷൈൻസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് വിച്ച് ഹിസ് സിമ്പിൾ ക്ലയൻസ് ടുക്ക് ടു ബി ഓഫ് പ്രൊഫറ്റിക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് കംഫർട്ടഡ്. പ്രൊഫറ്റിക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ദ പവർ ടു സേ കറക്റ്റ്ലി വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പറയുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറബിളി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ബൈ ദ പൊസിഷൻ പ്ലേസ്ഡ് ആസ് ദേ വർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പെയിൻറ്റഡ് ഫോർ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. ടു ക്രൗൺ ദ എഫക്റ്റ് ഹി വോർ സാഫ്രോൺ കളർ ടർബൻ അറൗണ്ട് ഹിസ് ഹെഡിൽ ഒരു സാഫ്രോൺ കളർ ടർബൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടർബൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റില്ലേ ആ സാധനം. ദിസ് കളർ സ്കീം നെവർ ഫെയിൽഡ്. അതിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും ഒരു മങ്ങിപ്പോകാത്തൊരു കളറായിരുന്നു. പീപ്പിൾ വർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഹിം ആസ് ബീസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു കോസ്മോസ് ഓർ ഡാലിയ സ്റ്റാക്സ്. ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക തേനീച്ച അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരടുത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി സാറ്റ് അണ്ടർ ദ ബവ്സ് ഓഫ് എ സ്പ്രെഡിങ് ടാമറിൻ ട്രീ വിച്ച് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് എ പാത്ത് റണ്ണിങ് ത്രൂ ദ ടൗൺ ഹാൾ പാർക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൗൺ ഹാളിലാണ് ഒരു പുളിമരത്തിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ റിമാർക്കബിൾ പ്ലേസ് ഇൻ മെനി വേസ്. എ സർച്ചിങ് ക്രൗഡ് വാസ് ഓൾവേസ് മൂവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദിസ് നാരോ റോഡ് മോർണിംഗ് ടിൽ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന റോഡാണ്. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷൻസ് വാസ് represented all along its way. Medicine sellers of stall and hardware and junk, magicians and above all എല്ലാവരും ആ വഴിക്കൂടെ പോകുന്നതാണ്. An auction of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്ലോത്ത് വിൽക്കുന്ന ആൾ. ഓപ്ഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹു ഓർഗനൈസസ് സെല്ലിങ് അറ്റ് ആൻ ഓപ്ഷൻ. ഇങ്ങനെ നിലത്തിട്ടിട്ട് ക്ലോത്ത് വെക്കില്ലേ അങ്ങനെ അയാളത്തെ രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഇസ് വോസിഫറൻസ് കെയിം എ വെണ്ടർ ഓഫ് ഫ്രൈഡ് groundnut who gave his buyer a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond and the third Raja's delicacy. പിന്നെ ഒരാളായിരുന്നു വോസിഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസിങ് സംതിങ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ ഒരു ദിവസം ബോംബെ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്നു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡൽഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ഫോർത്ത് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഫ്ലോക്ക് ടു ഹിം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമായിരുന്നു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. എ കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്രൗഡ് ഡാലിഡ് ബിഫോർ ദ ആസ്ട്രോളജർ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ എവിടെ വരും, നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ
അവിടേക്ക് വരും, നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ദ ആസ്ട്രോളജർ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഹിസ് ബിസിനസ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈ വിച്ച് ക്രാക്കിൾഡ് ആൻഡ് സ്മോക്ക്ഡ് അപ്പ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഹീപ്പ് നിയർ ബൈ. നമ്മുടെ കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്, കുറച്ച് ഷാർപ്പ് സൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഹാഫ് ദ എൻചാൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ലൈറ്റിംഗ്. ദ പ്ലേസ് വാസ് ലിറ്റ് ബൈ ഷോപ്പ് ലൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടുത്തെ ഉള്ള ആ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും, ആ റോഡത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും വലിയ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഷോപ്പത്തെ ലൈറ്റിങ്സ് അവിടെ നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെ, അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit by old cycle lamps, and one or two കുറേ ലൈക്ക് നോയ്സ് ഉള്ള ലോങ് സൗണ്ട് ഉള്ള ഗ്യാസ് ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദർ. പക്ഷേ ആസ്ട്രോളജറിന് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബീവിൽഡറിങ് ക്രിസേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഷാഡോസ്. അപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു, കൺഫ്യൂസിങ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സ്യൂട്ടഡ് ദ ആസ്ട്രോളജർ വെരി വെൽ ഫോർ ദ സിമ്പിൾ റീസൺ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ടു ബി ആൻ ആസ്ട്രോളജർ വെൻ ഹി ബിഗാൻ ലൈഫ്, ആൻഡ് ഹി ന്യൂ നോ മോർ of what was going to happen to others that he knew that was going to happen to himself next minute. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആസ്ട്രോളജർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയതല്ല, സിറ്റുവേഷൻ കാരണമായതാണ്. അതുപോലെ ഇയാളുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ. അതാണ് അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. He was much a stranger to his stars as were his innocent customers. Yet he had said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of steady practice and shrewd dress work. അപ്പോൾ കുറേ ഗസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടാവുക കൂടുതലും. All the same, it was as much as a honest man labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹോണസ്റ്റായി വരാറിന് സത്യസന്ധമായ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി? എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ? ആസ്ട്രോളജി. Second one, what were the professional equipments used by the protagonist to attract his customers? A dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Okay. Third one, given below a few words, find the antonyms. Antonyms are in opposite meaning. Blunt in the opposite and sharp. Discomfort, comfort. Then costly, cheap. Complex, simple. Innocent, shrewd. Then dishonest, honest. Does a stranger have special powers of predicting the future? No. Okay, next let's move on to a section 2. He had left his village without any precious thought or plan. അപ്പോൾ precious ഒരു തോട്ടും ഇല്ലാതെ തൻ്റെ വില്ലേജ് വിട്ടു വരുമായിരുന്നു. ഇഫ് ഹി ഹാഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ്, നെയിംലി ടെല്ലിംഗ് ദ ലാൻഡ്, ലിവിങ്, മാരിങ് ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് ഹിസ് ഓൺ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആൻസിസ്ട്രൽ ഹോം. അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. അപ്പോൾ പക്ഷേ തൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് ആരോടും പറയാതെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വന്ന ശേഷമാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി പറ്റുന്നത് തന്നെ. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടുന്ന് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. He had working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ മാരേജ്, മണി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ തമ്മിലായിരിക്കും വഴക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്. വിച്ച് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിം എനഫ് സ്റ്റഫ് ഫോർ എ ഡസൻ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസസ്. അങ്ങനെ കുറേ അഷ്ടക്കണക്കിന് ആൻസേഴ്സും അഡ്വൈസസും ഇയാൾക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. അപ്പോൾ കൂടുതലും ആൻസേഴ്സ് അവരുടെ കൈയൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. മെനി വേയ്സ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫുൾ റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും 9-10
കിട്ടുമായിരുന്നു, were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe ever a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Section 2 Saturn la, where he the is? astrologer You have had an left his impetuous town nature without and a thinking or rough planning exterior. ahead This of time. endeared him to their hearts The immediately, for astrologer even the കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് mildest of ഇനിയിപ്പോൾ us loves to think that they has തിങ്കിങ് ഒന്നും foreboding പ്ലാനിങ് exterior. ഒന്നും അപ്പോൾ ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. He അപ്പോൾ had a working പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു analysis of റിസൾട്ടായി mankind's പറഞ്ഞിട്ട് അത് problems such as അവർക്ക് marriage, money and ഒരു human സന്തോഷം bonds. അപ്പോൾ തരാൻ കുറേ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ആൾക്കാരും സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നത് തരുന്ന എന്താണ്, രീതിയിലും കല്യാണം ചിലപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല, then തരാത്ത മണീൻ്റെ പ്രശ്നം, രീതിയിലൊക്കെ then human ബോൺസിൻ്റെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നം, അൺഫ്രണ്ട്ലി മാനർ, റിലേഷൻഷിപ്സിലുള്ള പ്രശ്നം. ഫോർമേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ He was അൺഫ്രണ്ട്ലി paid മാൻ 3 ആയിട്ടും pies അല്ലെങ്കിൽ for ലൈക്ക് each person and അൺപ്ലസന്റ് മാൻ never ആയിട്ടും opened his lips പറയുമായിരുന്നു. until എൻജോയ് the other മീൻസ് person had spoken for ലൈക്കായ at least കാര്യങ്ങളും 10 minutes. അപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു. The nuts vendor എല്ലാത്തിനും blew 3 out of പൈസ his flare വെച്ചിട്ടായിരുന്നു and rushed to വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. go home. അതുപോലെ അപ്പോൾ nuts ഒരു vendor അവിടെ മറ്റേ nuts ആൾ വിൽക്കുന്ന ആളുടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്ലെയർ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പറയുന്ന വരെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ലിപ്സ് ക്ലോസ് സമയമായിരുന്നു. ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ സിഗ്നലായിരുന്നു ചെയ്യുണ്ടാവുക. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ It gave him കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ enough information ആസ്ട്രോളജർ for എല്ലാ a dozen സാധനങ്ങളും responses കെട്ടിപ്പറിച്ച് and പോകുമായിരുന്നു. suggestions. അങ്ങനെ Since it ഒരുപാട് left him in റെസ്പോൺസസും darkness, അവരുടെ except for a സജഷൻസ് ഒക്കെ little കേട്ട് shaft of കഴിഞ്ഞിട്ട് green ഇയാൾ light which strayed in from ആവശ്യത്തിനുള്ള somewhere and touched the ഇൻഫോർമേഷൻ ground കേട്ടിട്ട് before അങ്ങോട്ട് him. സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് He gives ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ standard ലൈറ്റിലാണ് relatable ഇയാൾ response that വീട്ടിലേക്ക് involve പോകാറ്. He common picked up life his discovery realities. shells and parallel and was putting them back into the അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള bag when the green ലൈഫിൻ്റെ shaft of light റിയാലിറ്റീസ് was ഒക്കെ blotted out. വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കോമൺ ഗ്രീൻ കളർ റെസ്പോൺസ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കത്താൻ This തുടങ്ങിയ immediately അയാൾ won the എല്ലാവരുടെ health of his സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് hearts of പോകാൻ his റെഡിയാവും. clients, as He even the looked up and saw mildest a of man people enjoys standing before him. illusions He like having a sensed forbidding his possible exterior. client and അപ്പോൾ said, അയാൾ "You ആവശ്യം look so ആൾക്കാരുടെ ക്ലയൻറ്റിന് clairvoyant. അനുസരിച്ച് ഞാൻ It പറഞ്ഞു will do pleasing you വേർഡ്സ് good to ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ sit അത് down for കേൾക്കുമ്പോൾ a while ആൾക്കാർക്ക് and കുറച്ച് chat with me." അപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെയായപ്പോൾ അവിടെ And ഒരു the മാൻ astrologer നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. noticed a man അപ്പോൾ അയാൾ standing എന്ത് ചെയ്തു, ആ before him and മാനോട് encouraged പറഞ്ഞു, him to sit ആ and മാൻ talk for a while. ഭയങ്കര അപ്പോൾ കെയർ astrologer മീൻസ് ഒരു അപ്പിയറിംഗ് ടയേർഡ് ആയിരുന്നു, വറീഡ് ആയിരുന്നു, ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ബെറ്റർ ഫീൽ ചെയ്യും. The other complained and The other about grumbled some something in an vague unclear manner. പക്ഷെ പക്ഷേ മറ്റൊരാളൊക്കെ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു, ആ ഒരു unclear replies However, ആയിരുന്നു the കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. astrologer confronted him and pressed claimed his to be an invitation, expert whereupon on the human other nature. thrust his palm under his നമുക്ക് nose, saying, "You astrologer call അറിയാലോ, yourself ഇങ്ങനെ an ഒരാളെ maintain astrologer?" ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ maintain ചെയ്യും. നമ്മുടെ astrologer അയാളെ കൊണ്ട് Mother ഇരുത്തി requested something പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. useful and The of astrologer interest. felt മറ്റൊരാൾ changed and പറയുന്നത് കുറച്ച് useful challenged and കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. said, titling the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature. Who stop that?" അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജർ അയാളെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാദാ സെൻ ടെൽ മീ സംതിങ് വർത്ത് വൈൽ, കുറച്ച് കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So that is the 3.2. Let's see the questions of 3.2. Does the protagonist choose to be an astrologer by choice? No. How could the astrologer satisfy his clients? He would always say relatable things which please the customers. His strategy was to let a customer speak for at least 10 minutes. This gave him enough stuff for a variety of answers. Then third one, what was the signal for the astrologer to bundle up and go home? When the nuts vendor blew out of his flare and rose to go home, that was a signal for the astrologer. Next, the fourth one, given below a few words, find out their synonyms. Synonym means correct meanings, the same meanings ulladu a passage ulla. Problem means trouble. Then ancestor means forefather. Insight means perception. Far off means distant. Ray means shaft. Then murmur means grumbled. That's all for 3.2. Let's move on to 3.3. Point 3. Let's see the understanding position portions. Okay. The stranger challenges the astrologer to return an Anna to him with interest if he can prove his bluffing. The astrologer is able to persuade the stranger to pay him 8 annas for satisfactory annas. അപ്പോൾ stranger എന്ത് പറഞ്ഞു astrologer to return an anna to him with interest if he is prove his bluffing. വെറുതെ അയാൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ച് ഒരു അന്ന ആർക്ക് കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ
സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ the astrologer is able to persuade the stranger to pay him 8 annas for satisfactory answer. പക്ഷെ astrologer നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ചറിന് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 8 annas കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻസർ. But it comes with a clause that if the astrologer is wrong, he has to pay back twice as much. അതുപോലെ astrologer wrong ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് രണ്ടിരട്ടി ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആർക്ക്, നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ചറിന്. At one point, the astrologer wanted to quit, but the stranger gripped his wrist and declared that he couldn't back out then. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജറിന് വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നി പിന്നാലെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല, സ്ട്രേഞ്ചർ അതിനെ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. The astrologer shivered under his control and his voice turned faint. Even though the astrologer tried giving him a different day, the other declined. ഓരോരോ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He even stopped the astrologer as he started speaking about a woman in his life. അപ്പോൾ ഒരു വുമണിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നിർത്തി. The stranger's interest revolved only around his current search. ഇപ്പത്തെ എന്താണ് സെർച്ച് അത് പറയുക. Realizing that he has no other option, the astrologer revealed how the stranger had been fatally wounded, pushed into a well and left before dead. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജർ പറഞ്ഞു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ ആരോ വെട്ടിയിട്ട് മുറിവാക്കിയിട്ട് അതേമാതിരി കുളത്തിൽ വീണ് മരിക്കാൻ പോയത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. The astrologer then informed the stranger that his culprit had died 4 months ago in a distant place and that he would never see him again. അപ്പോൾ ആ കൾപ്രിറ്റ് വന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി, ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That's all for the section. Let's discuss the question. First one, how much fee did the astrologer charge per question? എത്രയാണ്? 3 pies per question. How did the astrologer initially react upon seeing the stranger? Startled and fearful. Leave me today, I will speak to you tomorrow. Who is the speaker of the following words? Choose the appropriate option. The astrologer, the stranger, the shopkeeper, the narrator. The astrologer. What does the astrologer's star symbolize in the story? Choose an appropriate answer from the given options. A physical injury, a birthmark, a remainder of his past mistake, a mark of his expertise in astrology. Answer is a reminder of his past mistake. Next, we can see in section 4 in the next video. Thank you. Thank you for watching the video. We will be discussing the remaining portion of this chapter in the next video.